Good morning, children. A very good morning, children. Today we are here to celebrate Children's Day. Happy, happy, happy 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 Children's Day. A very happy Children's Day to you all. Before beginning any program, we have to take the blessings of Almighty. I request all the teachers to begin this program with the prayer song. I request Mrs. Tabazum to talk about the safety measures to be taken in this pandemic situation. Hello children, hope you all are fine. Today I would like to speak a few sentences about COVID-19 or coronavirus that has spread throughout the world. Coronavirus are a family of viruses that can cause illness such as common cold, severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory syndrome. A new coronavirus was identified as the cause of the disease outbreak that originated in China. Signs and symptoms of coronavirus disease may appear from 2 to 14 days. This time after exposure and before having symptoms is called as incubation period. Common signs and symptoms include fever, cough and tiredness. The severity of COVID-19 symptoms can range from very mild to severe. Some people may have only a few symptoms and some may have no symptoms at all. Some people may experience worsened symptoms such as worsened shortness of breath and pneumonia about a week and after the symptoms start. People who are older have a higher risk of serious illness from COVID-19 and the risk increases with age. People who have existing chronic medical conditions also may have higher risk of serious illness. Certain medical conditions that increase the risk of serious illness of COVID-19 include cancer, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease, heart diseases such as heart failure, coronary artery disease, etc.
Infection with the new coronavirus causes coronavirus disease 2019. So to avoid the spread of this disease, here are a few measures or precautions that you can take. Avoid crowd, keep yourself hygienic, eat food which helps you to build immunity, avoid traveling without a reason, stay home, stay safe. Thank you, children. Let us begin the program with invocation song. Let us welcome Mrs. Vasti and Mrs. Pankajam. Thank you, teachers. मन बसिया ओ कान्हा रंग रसिया ओ कान्हा पवन प्रभाती मन को जगाती भंवरे भी करते हैं गुंजन पंख पखारे उड़े पखेरो सिंदूरी सिंदूरी आंगन मंगल मंगल बेला मंगल सौरभ सौरभ सारा भुवन इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन मन बसिया ओ कान्हा रंग रसिया ओ कान्हा मैं बावरिया सुध बुध भूली मुझको लागे तेरी लगन तेरे द्वारे सांझ सखारे तेरा नाम जपे मेरा मन जो है मेरा सब कुछ तेरा तुझ पे है ये जीवन अर्पण इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन मन बसिया ओ कान्हा रंग रसिया ओ कान्हा। It's a time to welcome each and everyone on this wonderful day. Now I request Mrs. Rajeshwari ma'am to welcome you all. Good morning to you all. The children of today will make India of tomorrow. The way we bring them up well determine the future of the country, said India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. His love for children is well known. In order to commemorate his birth anniversary, every year November 14 is celebrated as Children's Day. Children, you are more lively as you have built shells of habits around yourself. So you should not have mere schools for their lessons, but a world whose guiding spirit is personal love. Royal Vanguard International School MS Palya strives to provide it to you. The main purpose of this Children's Day celebration was to make all the citizens of India aware of giving rights to children to get education. It's their right to grow in the right direction, and hence a well-organized, wealthy nation can be developed. Children's Day reminds everyone of the preciousness of childhood. It also reminds parents to support and protect their children by giving them an opportunity to express their thoughts and try to understand them. Children are the gifts of God, innocent and loved by everybody. I convey my warmest wishes on Children's Day and welcome you all for our virtual Children's Day celebration. Let's celebrate the day with happiness and enjoy the gift of childhood. Thank you.
Good morning, dear children, teachers, and the dear principal. Wishing you a very happy Children's Day. We are all little children in our hearts and love to remember the wonderful times we had as children. So, dear students, it's your time to enjoy, to be loved, and to have a great time. Happy Children's Day. I'm also wishing you a wonderful Diwali, a safe Diwali to you and your families, and take care and come back safe to school whenever the school reopens. We miss you. God bless. Hope all of you are keeping safe and healthy, children. Wishing you a very, very happy Children's Day. We miss you all. Something in our life which we cannot buy, and that's the childhood. Let's get connected with our inner child and be happy. Live your life with love and laughter. Wishing you once more a very, very happy Children's Day. We miss you all. टीका टीका टिप्पे गोडा गोडे के दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 धूमटा के दौड़ा 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 धूमटा के दौड़ा. So what is next program, children? Yes, let's welcome singers of RCIS MS Palya, Zaiduri Saman and group for the group song. Thank you, teacher. Children's Day, happy Children's Day. Children's Day, happy Children's Day. चल के तुझे पहले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले. कितनी सी हंसी कितनी सी खुशी कितना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाई आशियां. कितनी सी हंसी कितनी सी खुशी कितना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाई आशियां. रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना. रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना.
हंसना सीखो हंसते हंसते रोना रोते रोते हंसना सीखो लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 तुम दबा के दौड़ा लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 तुम दबा के दौड़ा तक 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 Children's Day, Happy Children's Day. Children's Day, Happy Children's Day. Thank you, children. அனைவருக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள். अस्सलाम वालेकुम बच्चन ध्यान दो मुबारक दुआ क्या अदा के जलवे तेरे यारो दिल के टुकड़े हो गए हजारों क्या अदा के जलवे तेरे पारो दिल के टुकड़े हो गए हजारों लेट अस सी लटक मटक के चलने वाले ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज
आप सभी को बच्चों का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। It's a small talent shown by our teachers. So let me welcome Farah and team for the wonderful dance. Now let me call upon Mr. Manjunath and Mrs. Kavita for the speech in Kannada. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವಿಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ನೆಹರೂರ ಸ್ಮರಣೆ. ನೆಹರು ಅವರು 14 ನವೆಂಬರ್ 1889 ಅಲಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ, ತಂದೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಇವರು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಓದು, ಹೋರಾಟ, ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಮೆರೆದರು. ನೆಹರು ಅವರಿಗಿತ್ತು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಅರಮನೆ, ಆದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಸೇರಿದ್ದು ಸೆರೆಮನೆ. ದೇಶ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಹಿಡಿದರು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ, ಇವರಾದರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ಮುದ್ದು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಹರು ಅವರು 1889 ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಅಲಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಇವರ ತಂದೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ ರಾಣಿ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು. ಒಬ್ಬರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹತಿ ಸಿಂಗ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಹತಿ ಸಿಂಗ್ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರಾಗಿದ್ದು ಇವರು ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಾಚ, ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಚ. ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ. ಇವರ ಜನ್ಮದಿನವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 17 ವರ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ. 1964 ಮೇ 27ರಂದು ಮುಳುಗಿತ್ತು ಅವರ ಬದುಕಿನ ನಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ, ಸಾಹಸಿಗಳಾಗಿ ಅಶ್ವಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ, ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ, ಈಜು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾಳಿನ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ, ಈ ಜನ್ಮದಾತರಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುವೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami.
बहुत मुबारकबाद। मम नाम कृपा अस्ति। बाल दिवसस्य मङ्गलकामना। शुभं भवतु मङ्गलं भवतु। स्वगृहे सुरक्षितं च कुशलं स्त। I hope each and everyone had a great time and enjoyed this program. Now it's a time to say bye and thank you for you all. Good morning. I, Niharika, on behalf of school, extend a healthy vote of thanks to our beloved principal, our teaching and non-teaching staff for being our always supportive role models. I thank all the teachers for their wonderful performances and doing their best to make this day a memorable one for us. I feel honored and privileged to get an opportunity to be standing here to propose a vote of thanks on this year's Children's Day.